дать им очень полезное духовное учение. You can give a very important advice and you can give a very important spiritual teaching. Дать очень важный совет и очень важное духовное учение. Maybe spiritual advices are more important than giving money. Духовные советы, может быть, они даже важнее, чем давать деньги. So when you give the advice to people or the spiritual teaching to people, maybe it's more important and more expensive than giving money to people. Так что, когда вы даете духовные советы, духовное учение людям, может быть, это важнее и даже более важно, чем давать просто деньги людям. And the fifth one, и пятое, growth in wisdom. Возрастание в мудрости. That means encouraging people to be reflective, to understand the reason. Это значит побуждать людей к размышлению, к пониманию причины. To see the difference between good and evil. Знать различия между добром и злом. To see the different diversity from the difference between benefit and harm. Видеть разницу между пользой и вредом. And was it the useful things or useful teaching, and was it not useful or useless? Разницу между тем, что такое полезное учение и что такое бесполезное или вредное. To see the difference between the reality and illusion. Видеть различия между реальностью и иллюзией. And to keep the very wise recommendation and advices. И давать очень мудрые рекомендации и советы. And to see the different, how to investigate the causes and the conditions. И видеть различия, исследуя причины и состояние вещей. And to solve the problem very effective by using their own wisdom. И очень эффективно решать проблемы, используя собственную мудрость. So you see that how to become the noble people or the behavior of noble people. If you want to become a noble people, you have to practice is encourage people to believe in the spirituality and religion. Вы видите, как надо быть, можно сказать, благородными людьми. Вы должны побуждать людей верить в духовность и религию. And the second is to encourage people to believe in the morality and spirituality. И второе, побуждать людей верить в нравственность и духовность. And the third one is encourage people to learn or to study and to get more education. И третье, побуждать людей учиться и приобретать больше образования. And to get more useful information. И приобретать больше полезной информации. And the fourth one is encourage people to be more generous and to be kind and to be very thoughtful people. Побуждать людей более быть щедрыми и добрыми и внимательными. And the fifth one is to encourage people to be reflective and to understand the reason. И пятое, побуждать людей к размышлению, к пониманию причин. To see the difference between good and evil. Видеть различия между добром и злом. To understand what is the good karmas and the bad karmas. Понимать, что такое хорошие кармы и плохие кармы. And to see the difference between useful things and useless things. И видеть различия между полезными вещами и бесполезными вещами. And to see the cause and condition or result. И видеть причины и следствия или результаты. And to make people to believe in the rules of karmas. И побуждать людей верить в закон кармы. So it's very simple teaching that I can give to you. Это очень простое учение, которое я могу вам дать. And the other principle that we have, the other 7 principles. И другие у нас есть 7 принципов. That I want to give you in brief. Которые я хочу вам дать кратко. Before I finish this lecture. Перед тем, как закончу эту лекцию.
67. And the people who get who want to become or want to get the positive result of the noble way of living. Люди, которые хотят получить положительные результаты от благородного образа жизни. We have the other 7 principles that you have to remember. У нас есть другие 7 принципов, которые нужно запомнить. The first principle is seeking out sources of wisdom and good examples. Первое, надо искать источники мудрости и хороших примеров. Why we have to find a good example for our life? Because our minds are very weak. Почему мы должны искать хороший пример для нашей жизни? Потому что наш разум очень слаб. You see that we are living in the forest, in the concrete forest. Мы живем как в бетонном лесу. So our minds is like a very small and very weak, what they call it in English, very weak grasses. Так что наш разум это что-то очень маленькое и слабое. So we can flow by the wind. Мы даже можем как бы носиться на ветру, мы настолько слабы. So it depends on the wind that we can flow left and right. И мы двигаемся направо или налево в зависимости от ветра. So you have to seek the sources of wisdom and good example Поэтому нужно for your искать life. источники хороших примеров и мудрости для нашей жизни. And the second is having discipline at the foundation for your life development. И второе, надо иметь дисциплину как основу для развития вашей жизни. You have to practice, you have to know what's it, the discipline that can control your mind, Нужно not to be практиковать и weak знать, and что to do the такое bad things or evil. дисциплина, чтобы она контролировала ваш ум, чтобы вы не делали того, что плохо или зло. The Buddha said that the discipline, spiritual discipline, are very important. How to become the developer of your the real developer for your spiritual salvation. Будда сказал, что духовная дисциплина очень важна для развития вашего духовного спасения. And the third one, having a heart that aspires to learning and constructive action. И третье, это иметь сердце, которое стремится к учению и конструктивному действию. Not to have very negative feelings. Не иметь очень негативных чувств. Can you make your mind to be positive, not negative? Можно ли заставить ваш ум сделать его таким, чтобы он был позитивным, а не негативным? For wise people, I can say that even the negative moment of their life they use at the moment for development. Я могу сказать, что мудрые люди даже какие-то негативные моменты своей жизни используют для своего развития. There are many people when they got the problems, when they are in the troubles, they kill themselves or commit suicide. Многие люди, когда у них возникают проблемы и какие-то бедствия, они совершают самоубийство. I can tell from myself that I was born in a very poor family. Я могу сказать сам, что родился в очень бедной семье. Very poor family, and I realized when I was like 5 years old that I have 2 choices. Очень бедная семья, и когда мне было 5 лет, я понял, что есть у меня 2 выбора. I can become a very famous bandit. Я могу стать очень известным бандитом. Or I can become a very good killer. Или хорошим убийцей. Or I can become a very good scientist. Or to become a very good person. Известным ученым, очень хорошим человеком. So we have the choice. Even when we were very young, we have the choice to choose. Итак, у нас есть выбор. Даже когда мы были очень молоды, у нас был выбор. There are many people, I really believe that in St. Petersburg more than 30,000 children, homeless children. Я думаю, что в Петербурге более 30 тысяч бездомных детей. Maybe even 50,000 children
that they are living underground, they are living in the metro station, they are living at train station, or they are living under the roof. Может быть, 50 тысяч детей, которые живут в метро, живут на вокзалах и не имеют крыши. And when we ask them, why you smoke when you are very young, or you do very bad things, or you have the drugs? Мы спрашиваем, почему ты куришь в такой молодости, совершаешь плохие дела или употребляешь наркотики? They say that because my family are very poor. Они говорят, потому что у меня семья очень бедная. My parents are very poor. Мои родители очень бедные. My parents don't have enough food for me. У моих родителей нет еды для меня. Because my father left me, because my mother left me. Потому что отец меня бросил, и мать меня бросила. You see that other people develop themselves. Because I have to develop myself, I have to get a very good education because my parents are separated. А другие люди, наоборот, развивают себя, говорят, что мне нужно хорошее образование, потому что мои родители развелись. I have to study because my parents are very poor. Или должен учиться, потому что мои родители очень бедные. I don't want to live in the world of poverty. Я не хочу жить в мире бедности. I have to develop myself, I have to finish, I have to graduate my education. Нужно развиваться, нужно завершить образование. And other people, they do in the opposite way. А другие люди поступают противоположным образом. So you have to choose your way of living and your choices. И поэтому нужно выбирать свой образ жизни и делать свой выбор. And you have to be very creative and positive with your life. И нужно быть очень творчески, подходить и позитивно к своей жизни. Because your God is in your hand. Your decision, your own decision is your God for your life. Потому что ваш Бог это в ваших руках, ваш Бог это ваше решение для вашей жизни. And the fourth one. И четвертое. Dedicating yourself to training for the realization of your full human potential. Посвятить себя тренировке для полной реализации вашего человеческого потенциала. Can you dedicate yourself with the full potential? Можете ли вы полностью посвятить себя с полным потенциалом? You have 100% of potential and you use your potential only 10%. У вас есть 100% потенциала, вы используете его только на 10%. And 90% of your potential you use for the computer games. А 90% потенциала вы используете для компьютерных игр. 90% of your potential as the mankind you use to walk with a girl and do nothing. 90% человеческого потенциала используете для того, чтобы гулять с девушкой и ничего не делать. And 90% of your potential you use for smoking cigarette and drinking beer. 90% потенциала используете для того, чтобы курить сигареты и пить пиво. And your 90% of your human potential you use to communicate with useless friends. И 90% человеческого потенциала используете для общения с бесполезными друзьями. But other people, they use their potential to develop themselves. Но другие люди используют свой потенциал для своего развития. To be better, better and better. Для того, чтобы становиться лучше, лучше и лучше. And to be better, not to attach to yourself that you are become the better one. И быть лучше не для того, чтобы привязываться к самому себе, чтобы вы стали лучше. To become better, to become nothing, and to become no one. Стать лучше — это стать ничем и никем. And the next one. И следующее. Adhering to the principle of conditionality, seeing things according to the cause and effects. Осознавать принцип обусловленности и видеть вещи в соответствии с их причиной и следствием. That means you have to see things in the reality. То есть нужно видеть вещи в реальности. When you see things, you have to think from the different side of your seeing. Когда вы видите вещи, должны думать с разных сторон. I told you maybe last month that when you see the mirror, you see only your face. But you have to see on the backward, on the rightward, and on the leftward, on the upperward and. В прошлой неделе я вам говорил, что когда вы смотрите в зеркало, вы видите только самих себя, но вы посмотрите направо и налево, посмотрите вверх и вниз.
You have to see your life. You have to see the situation from the different ways. Должны видеть вашу жизнь, ситуацию с другой точки зрения. You have to think carefully and compare the results of the negative results and positive results. Много думать и сравнить результаты отрицательные результаты и положительные результаты. The carefulness is very important for you. Внимательность очень важна для вас. And if you want to become a noble people, you have to know what is the cause of the problem and what is the effect of the problem. Хотите стать благородным человеком, вы должны видеть, в чем причина проблемы и в чем результат ее. And you see the cause of the good karmas and the effect or result of the good И вы karmas. видите причину хороших карм и их результаты. And the next one, И следующее, establishing yourself in the heedfulness. а также тренировка вашего внимания. You have to be alert all the time. Нужно быть все время настороже, все время внимательным. You have to be fully alert with your life. Полностью осознавать свою жизнь. Fully alert, that means 100% alert. Это означает осознать на 100%. Can you become alert for 100% with your life? Можете ли вы осознать свою жизнь, быть внимательным на 100%? I can say that. Had the mankind, very wise animals, or we call the mankind, we have to be alert 100%. Я скажу, что мы, люди, очень мудрые, живые существа, мы должны быть внимательны на 100%. With your life, you have to be very careful. You have to plan. Нужно быть очень внимательными и осторожными в своей жизни, планировать Your future. You ваше have to будущее. think what it you are doing and what you are going to do. Думать о том, что вы делаете, что вы будете делать. So the Buddha said that establishing yourself in the heedfulness. Поэтому Будда говорил, что надо утверждать себя или быть внимательными. And the last one, И последнее, thinking wisely, so is to realize the benefit and see the truth. думать мудро, чтобы осознавать пользу и видеть истину. So you have to think very, very carefully. Поэтому нужно думать очень внимательно. Because when you do something and you make the mistake, you cannot change it. Потому что если вы что-то делаете и совершаете ошибку, вы не можете изменить это. When you finish or you complete it, you are doing, you cannot change. Когда вы заканчиваете, завершаете ваши действия, вы не можете изменить его. The mistake is already the mistake that you cannot change. Потому что ошибка — это уже ошибка, которую вы не измените. Maybe you want to change the mistake, but the mistake is already the mistake. Можете, вы хотите изменить эту ошибку, но она уже сделана. You can use the mistake as the lesson for your life. Вы можете использовать эту ошибку как урок для вашей жизни. But it's better not to use the mistake as the lesson for your life. Но лучше не использовать ошибку как урок. Don't make the mistake. Лучше ее не делать. So I want to make the conclusion. И поэтому я хотел бы сказать в заключении. The first one is thinking our sources of wisdom and good examples. Первое — это поиск источников мудрости и хороших примеров. The second, having discipline as the foundation for your life development. Второе — иметь дисциплину как основание для развития вашей жизни. And the third one, having a heart that aspires to learn and to constructive action. И третье — иметь сердце, которое стремится к учению и к конструктивному действию. And the fourth one, dedicating yourself to training for the realization of your full human potential. И четвертое — посвятить себя тренировке для реализации вашего полного человеческого потенциала. And the fifth one, adhering to the principle of conditionality, seeing things according to the cause and effect. Пятое — осознание принципа обусловленности и видеть вещи в соответствии с их причиной и результатом. And the sixth one, establishing yourself in heedfulness. И шестое — это тренировка внимательности. And the seventh one, И седьмое — thinking wisely
So has to realize benefit and see the truthfulness. Думать мудро, чтобы осознавать пользу и видеть истину. So it's a very short lecture that I can give to you. Краткая лекция, которую я могу вам дать. And I hope that you can use and you can apply this principle for your life. И надеюсь, что вы можете использовать и применить эти принципы в вашей жизни. So you can listen, you can think, and you can practice слушать, думать и principle. практиковать, используя эти принципы. We don't have too much time. У нас не так много времени. We don't have too much time to play. Для того, чтобы играть. I told you many times that if we go to the cemetery, if you have time and you are living not so far from the cemetery, you should go to visit the cemetery time by time. Скажу, что если вы живете близко от кладбища, то время от времени нужно ходить на кладбище. It doesn't matter Buddhist cemetery or Orthodox cemetery, but you should visit and you see that the monument of those people who are already dead. Буддистское или православное кладбище, но вы видите памятники уже умерших людей. You see that they are in different ages. Вы видите, что это люди разного возраста. And most around 30 to 50. И большинство из них от 30 до 50 лет. The moment or the age of development, and they are already dead. То есть момент или возраст развития, они уже мертвы. So please don't live in the world of uselessness. Так что, пожалуйста, не живите в этом мире невнимательности и легкомыслия. So in Buddhism, we have the practice very important. If you participated the meditation retreat the last weekend, we have one practice we call Maranasati. В буддизме у нас есть, если вы участвовали на прошлой неделе в ретрите, у нас есть такая практика, которую мы называем Маранасати. Maranasati, that means in Buddhism you have to think about that every second. В буддизме каждую секунду думать о смерти. Can you think about that every second in your life? Каждую секунду в жизни думать о смерти. More you think about that, чем больше вы more думаете you о смерти, understand the potential of your living. Тем больше вы понимаете потенциал вашей жизни. So it's very important. Поэтому это очень важно. This principle, it seems very crazy principle, crazy Buddhist principle, but very important. Кажется очень безумным буддийским принципом, но он очень важен. Many people say that you are crazy when you are talking about that every 5 minutes. Ajahn Chatri stop talking about that. Говорят, вы сошли с ума, Ajahn Chatri каждые 5 минут говорит о смерти. But I say that I will talk about that every day and every hour, and I'm thinking about this every second Мы будем in my говорить life. каждый день и каждый час о смерти, и я думаю о смерти каждую секунду в своей жизни. So we can spend our time every second Поэтому можем usefully. полезно проводить каждую секунду нашей жизни. I hope that my short lecture are very important Я надеюсь, что моя and very useful for you. краткая лекция очень важна и полезна для вас. And we see each other again on next Tuesday. И мы Not only on next Tuesday, if you go to the Thai New Year, you are invited to the Thai New Year celebration on Sunday. Празднование тайского Нового года в воскресенье. So you are invited, everyone. Приглашены все из вас. We will feed you with a very spicy Thai food Мы накормим вас очень острой тайской едой. that you cannot even want to eat it. Может, вы даже не хотите такое есть. Enough for you to smell it. Вам достаточно просто понюхать. So you are invited to smell Thai food, very spicy Thai food on Sunday. Приглашаете понюхать тайскую еду очень острую в воскресенье. Maybe most of you, if you have the running nose, that's enough for you to heal with a Thai herb. Если у вас насморк, то сразу вылечитесь. Yeah, Thai herb. От тайскими травами. So
Thank you very much for your Спасибо за attention. внимание. Thank you for your coming to listen my lecture. Спасибо за то, что пришли слушать мои лекции. I want to thank everyone to Я give хочу me the поблагодарить вас opportunity всех, to let me to keep the lecture, because мне возможность читать лекцию. if you don't come to listen my lecture, Потому что если вы не приходите it would not be here. читать лекции, слушать лекции, то моих лекций бы здесь не было. So I'm very happy that every time when I see you, it doesn't matter I know your name or I don't know you. Когда я вижу, неважно, знаю ваше имя или не знаю. But I always very happy. Но я всегда очень рад. I hope that you will go to the Thai New Year Надеюсь, on что вы Sunday. придете на тайский Новый год в воскресенье. I don't know your name, the girl, Я не знаю, как вас зовут, but девушка. already 1 week you come alone to listen the lecture. Уже неделю. You are invited to listen to на the Thai New лекции. Year on Приглашаю вас Sunday. на тайский Новый год в воскресенье. В котором часу? It's 1 p.m. В час дня. Thank you very much. Большое спасибо. Yatha varivaha pura paripurenti sakaram eva mevaito tinang petanang upakapati ichitang patitang tumhang kipame vasamichatu sape purentu sangkapa chanto panaraso yatha manichoti raso yatha sapitiyo vivachantu saparoko vinasatu mate pavatwantarayo Sukhi tika yuko bhava pivayatana sili sanitjang vutta pachayino Chattaro dhamma vatanti ayuvanno sukhang Palang bhavatu sappa mangkalang rakhantu sappa devata sappa buddha Nuphavena sata soti bhavantu te bhavatu sappa mangkalang Rakhantu sappa devata sappa dhamma nuphavena sata soti bhavantu te bhavatu sappa mangkalang Rakhantu sappa devata sappa sangha nuphavena sata soti bhavantu te Arangang samma sambuddho bhagava Buddhang bhagavantang abhivademi Savakato bhagavata dhammo Dhammang namassami Supatipanno bhagavato savaka sangho Sanghang namami Я желаю вам счастья, долголетия, радость, благополучия и просветления. Счастливо.